Good afternoon, children. Good afternoon, ma'am. So, before we start our class today, we are going to pray. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, sit down, Ayan. Ako si Takore, gamay o dako. Iabutanan o dili ang bisbisan. Kung mabukal, mo kulo-kulo, ihaon mo ako o gibo. Yeah, very good. Let's proceed to What is the a verb? verb. So, I would like someone to read. Okay, Bonbon. Describe an action that means what a person does. Sa lesson, Kobe? Yes. Yes. Okay, so let's proceed to the examples of what is a verb. Hi, what's up everyone? Good afternoon mga bossing. So, pa-vibes sila, pa-vibes. Well, first, nato example, kapag mo sa action verbs ha? Akawalo. Balo, yes. So, Examples. So, mga kita aning mga visual learning or aning mga pictures. First picture, identify ninyo ha, dayo. Di mo tingog isa ra ha. Duwa ka buk isa, pero una sa mo tan. Isa ra. Sige si Juan RV sa RV. Bleeding. Oh, very good, sige. Very good. Good job, RV. Ah. So now, na naman tayo mga pic. They name people, places, animals, things, or ideas. So, example, nga ang person is mahimo na siyang noun, kay imong tawgon siya nga teacher, boy, Maria. o Maria, pangalan sa tawo. Then place, pwede na siya mahimong noun og school, park, Manila, then things, Table, phone, ball, then animals, dog, bird, fish. Ay, usa tong noun dito. Plane. Plane. Pangalan. Ngalan. Plane. Two claps. Stamp twice. Stamp twice. Everybody, please read. Read. Makabasa na mo? Ano yun? Our word used instead of a noun, we use them so we don't have to repeat the name again and again. Again. So, What day? Reading. Yeah, sige, unsa na to una nga lesson? Unsa to una nga lesson? Noun. Ay, una. Oh, kato una. Verb. So, unsa ang verb? Action word. Action word. Verb. So, nakasabot na mo kung unsa ang verb? Oh. O, sige, example. Tayo example nga. Yakuan siya og verb. Stand up, James. Stand up, James. Si James si James. Sunod na si Kobe. Dancing. Oh, dancing. Sige, gama na siyang sentence. Hindi ka na. Sige. Gama. I love dancing. Dancing. Di ko kabalo tayo. Dili ka mag-sentence. Sentence yun ba? Sentence. I love It's dancing. Oh, the boy is dancing.